And then your next word is a little longer than a week. Un mois. Un mois. It means a month or 1 month. Un mois. So in this lesson so far, we've had louer, means to hire or to rent. Une voiture, meaning a car. Une semaine, which means 1 week. 2 semaines, meaning 2 weeks. Un jour, meaning 1 day. 2 jours, meaning 2 days. And un mois, which means 1 month. So how would you say in French, it's for 1 month? C'est pour un mois. C'est pour un mois. Or how would you say, how much is it for 1 month? C'est combien pour un mois? C'est combien pour un mois? The word moi already ends in letter S. So to make it plural, you just leave it as it is. So 2 mois means 2 months. 2 mois. So how would you say in French, I would like to hire the car for 2 months, please? Je voudrais louer la voiture pour 2 mois, s'il vous plaît. Je voudrais louer la voiture pour 2 mois, s'il vous plaît. Or how would you say, how much is it for 2 months? C'est combien pour 2 mois? C'est combien pour 2 mois? Now it's time to practice what we've learned in this lesson. How do you say the following sentences in French? I would like to hire a car. How much is it? Je voudrais louer une voiture. C'est combien? Je voudrais louer une voiture. C'est combien? How much is it for 8 days? C'est combien pour 8 jours? C'est combien pour 8 jours? My power is terrible. Ma voiture est terrible. Ma voiture est terrible. How much is it for 2 weeks? C'est combien pour 2 semaines? C'est combien pour 2 semaines? Can I hire a car for 3 weeks, please? Puis-je louer une voiture pour 3 semaines, s'il vous plaît? Puis-je louer une voiture pour 3 semaines, s'il vous plaît? Can I hire a car for 3 days, please? Puis-je louer une voiture pour 3 jours, s'il vous plaît? Puis-je louer une voiture pour 3 jours, s'il vous plaît? I would like to hire a car for 1 week. How much is it? Je voudrais louer une voiture pour 1 semaine. C'est combien? Je voudrais louer une voiture pour 1 semaine. C'est combien? I would like to hire a car for 2 weeks. How much is it? Je voudrais louer une voiture pour 2 semaines. C'est combien? Je voudrais louer une voiture pour 2 semaines. C'est combien? How much is it for 9 days? C'est combien pour 9 jours? C'est combien pour 9 jours? I would like to hire 2 cars. Je voudrais louer 2 voitures. Je voudrais louer 2 voitures.
now let's have a go at doing some reverse translations. What do these French sentences mean in English? C'est combien pour 6 jours? C'est combien pour 6 jours? How much is it to 6 days? C'est combien pour 5 jours? C'est combien pour 5 jours? How much is it for 5 days? Puis-je louer une voiture ici? Puis-je louer une voiture ici? Can I hire a car here? Je voudrais louer 2 voitures. Je voudrais louer 2 voitures. I would like to hire 2 cars. Je voudrais louer une voiture. Je voudrais louer une voiture. I would like to hire a car. Je voudrais louer une voiture pour 3 jours, s'il vous plaît. Je voudrais louer une voiture pour 3 jours, s'il vous plaît. I would like to hire a car for 3 days, please. La voiture est parfaite. La voiture est parfaite. The car is perfect. Ma voiture est terrible. Ma voiture est terrible. My car is terrible. C'est combien pour 2 semaines? C'est combien pour 2 semaines? How much is it for 2 weeks? C'est combien pour 3 jours? C'est combien pour 3 jours? How much is it for 3 days? What we'll do now are some recap translations to incorporate the words and phrases we learnt in all the previous lessons. How to say in French, the restaurant here is fantastic. Le restaurant ici est fantastique. Le restaurant ici est fantastique. The turkey is always terrible here. La dinde est toujours terrible ici. La dinde est toujours terrible ici. I think it's very good here. Pour moi, c'est très bon ici. Pour moi, c'est très bon ici. Everybody is here. Tout le monde est ici. Tout le monde est ici. That isn't very good. Ça, ce n'est pas très long. Ça, ce n'est pas très long. Everything is perfect. Tout est passé. Tout est passé. Have a good evening. Bonne soirée. Bonne soirée. Have a good day. Bonne journée. Bonne journée. I would like to make a reservation. Je voudrais faire une réservation. Je voudrais faire une réservation. How much is my bill? C'est combien mon addition? C'est combien mon addition?